Hare Krishna. Welcome our guests. Witam wszystkich serdecznie. Today I'd like to speak from 15th chapter of Bhagavad-Gita. Dzisiaj będę chciał powiedzieć o 15 rozdziale Bhagavad-Gity. As followers of A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada, who came to the West, we are propagating straightforward teachings of Bhagavad-Gita without any misinterpretation, just as Krishna told Bhagavad-Gita. Więc jako zwolennicy i naśladowcy Srila Prabhupady, który przybył do tego zachodniego świata i przyniósł nam tą wiedzę, prezentujemy Bhagavad-Gitę w sposób bezpośredni, bez niewłaściwych interpretacji, czy zbędnych interpretacji, tak jak Krishna to powiedział w sposób bezpośredni. Także wybrałem dzisiaj 15 rozdział Bhagavad-Gity, dlatego że ostatnio o nim dużo medytuję. Jest bardzo ciekawie, jest zatytułowany Purushottama Yoga. So the 15th chapter is called Purushottama Yoga, means the philosophy of the Supreme Person. I meditate lastly about this chapter because this chapter is describing the overall view of our situation. Ten rozdział 15 Bhagavad-Gity daje taki ogólny rzut oka z góry, pogląd na naszą sytuację, nas, żywych istot w tym świecie materialnym. I teraz powiemy sobie, zacznijmy od wersetu pierwszego. We will read the first shloka. 15:01. Urdhvamulam adashakam ashvatam prahuravyayam chandamsi yasya parnani yastam veda savedavid. Najwyższa osoba Boga rzekł. I will speak both in English and Polish. Najwyższa osoba Boga rzekł. Powiedziane jest, że istnieje niezniszczalne drzewo figowe, rosnące korzeniami w górę, a gałęzie mające w dole i którego liśćmi są hymny wedyjskie. Kto zna to drzewo, ten jest znawcą Ved. The Supreme Personality of Godhead said, it is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. And the following shlok i następny werset. Gałęzie tego drzewa rozprzestrzeniają się w górę i w dół, a ożywiają je trzy siły natury materialnej. Nowe pędy reprezentują obiekty zmysłów. Drzewo to ma też korzenie rosnące w dół, powiązane z pracą społeczeństwa ludzkiego w celu zdobywania owoców. The branches of this tree extend downwards and upward, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree has also roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. So I will go piece by piece. Będę mówił kawałek po kawałku, dlatego że tutaj Srila Prabhupada porusza w tym 15 rozdziale wiele ciekawych punktów. So very interesting points are being described in this 15th chapter. First thing is that this material world, material existence is unconquerable, unbeatable. Więc ten świat materialny, w którym się znajdujemy, jest miejscem niepokonanym. Jest miejscem, które nas zniewala, bardzo mocno trzyma jak w więzieniu. We are being kept here just like in the prison. This shloka says that this material world which we are now in, it's not the ultimate reality. Ten materialny świat, w którym jesteśmy teraz, nie jest rzeczywistością ostateczną. It is described that this tree of material existence has entanglement of roots and branches. Ten świat materialny porównany jest do drzewa, który jest plątaniną korzeni oraz gałęzi. And this is likened to different kinds of material bodies. Ta cała plątanina gałęzi
odpowiada różnorodności materialnych ciał. Wyżej sytuowanych i niżej sytuowanych. Some of those bodies are human bodies, some animal bodies, some are plant bodies. Niektóre z tych ciał należą do istot ludzkich, niektóre do zwierzęcych, a niektóre do roślinnych. And all this variety is being ruled by three modes of material nature, therefore it is totally material existence. A ponieważ wszystkie te ciała, like our bodies, wszystkie te ciała, zwierzęce, ludzkie, roślinne, rządzone są przez trzy siły natury materialnej, są one tworem materialnym, ściśle materialnym. Jest to po prostu materia. This tree is always growing. To drzewo ciągle się rozrasta. Why is it growing? Dlaczego ono się rozrasta? Because these living entities possessing material bodies always have multitude of material desires. Dlatego, że żywe istoty, które posiadają te materialne ciała, mają nieustannie nowe materialne pragnienia. And these material desires, they push us to do different activities which bring results. A więc te materialne ciała powodują, że mamy w nich różnorodność materialnych pragnień, które pragniemy spełnić i dlatego angażujemy się w różnego rodzaju czynności. To wszystko tworzy nasze uwikłanie. This is all our entanglement. Then Srila Prabhupada says in the verse 20 that this is so-called weakness of the heart. W wersecie 20 tego rozdziału jest powiedziane, że ta nasza sytuacja jest nazywana słabością serca. This weakness of the heart is two kinds. Ta słabość serca jest dwojakiego rodzaju. First time when the living entity comes to this material world, it comes here due to their desire to lord over material nature. Więc ta dwojaka słabość serca polega na tym, że po raz pierwszy, kiedy żywa istota przychodzi do świata materialnego, robi tak dlatego, że ma pragnienie kontrolowania natury materialnej. But then, in due course of time, when we are here in this world, we develop more and more attachments. A potem, w miarę upływu czasu, kiedy jesteśmy w tym materialnym świecie, rozwijamy ciągle nowe przywiązania, które są naszymi kotwicami. And these, our material desires and attachments, they are like anchors. They keep us in this material world. Therefore, this is called weakness of the heart. Więc te nasze przywiązania do materialnego świata, które można porównać do kotwic, dlatego zostały nazwane słabością serca. This is not our constitutional position. This is our temporary and false position. Nie jest to nasza pozycja konstytucyjna, lecz fałszywa, nieprawdziwa. Nie jest to nasza pozycja w ostatecznej, najwyższej rzeczywistości. Therefore, the question comes, how should we regain our original constitutional position? Dlatego pojawia się pytanie, w jaki sposób możemy odzyskać naszą konstytucyjną, pierwotną pozycję. In the following verse, Krishna says, the real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down the strongly rooted tree with the weapon of detachment. Śrila Prabhupada pisze, Krishna mówi dalej w Bhagavad-Gicie w następnych dwóch wersetach. Prawdziwego kształtu tego drzewa w tym świecie dostrzec nie można. Nikt nie potrafi zrozumieć, gdzie ono się kończy, gdzie zaczyna, czy gdzie jest jego podstawa. Ale z całą determinacją należy ściąć to mocno zakorzenione drzewo narzędziem, którym jest brak przywiązania. So the tool, the method to regain
our original constitutional position is to become detached to this material world. A więc narzędziem, za pomocą którego, czy metodą, za pomocą której musimy uwolnić się od tego świata materialnego, jest to rozwinięcie braku przywiązania do tego miejsca, w którym jesteśmy. This detachment is of various kinds. To przywiązanie jest różnego rodzaju. First, we have to give up pride of being owner of anything, because when we come here, we come empty-handed, and we will go empty-handed. Actually, nothing belongs to really belongs to us. Tak naprawdę przychodzimy tu z gołymi rękami, z pustymi rękoma i z takimi samymi pustymi rękoma odejdziemy z tego świata. Więc nie powinniśmy rozwijać dumy do bycia posiadaczem czy właścicielem czegokolwiek. Then we become sober, when we understand that everything belongs to God. Wtedy stajemy się osobami zrównoważonymi, czyli myślącymi trzeźwo, kiedy wiemy, że nic tutaj tak naprawdę nie należy do nas, a wszystko należy do najwyższej osoby Boga. Jesteśmy tu tylko przez chwilę. Then Srila Prabhupada says we have to get cured of false emotions connected to familial, social and national feelings, because they are based on false temporary material bodily designations. Następnie Srila Prabhupada mówi, że należy pozbyć się fałszywych uczuć, które wynikają z fałszywego zrozumienia naszych związków, które przejawiają się na platformie związków rodzinnych, związków ze społeczeństwem, czy związków z narodem, z krajem, w którym żyjemy. Then ultimately we have to give up the sense of good and bad, happiness and distress. Ostatecznie musimy stać się również neutralni wobec tak zwanego materialnego szczęścia i nieszczęścia. When we accomplish this task, we can become neutral, equipoised, stabilized, in contact with material nature. Kiedy uda nam się to osiągnąć, będziemy w stanie osiągnąć stan równowagi wobec tych pozytywnych i negatywnych bodźców, z jakimi spotykamy się w tym materialnym świecie. And then Krishna says, when you do this, you have to surrender to the Supreme Personality of Godhead. I następnie Krishna mówi, że kiedy to osiągniemy, należy podporządkować się najwyższej osoby Boga w tym miejscu, z którego już się nie powraca do świata materialnego. So we have to surrender to the Supreme Personality of Godhead in this place, in spiritual sky, where when you get there, you never return to material world. How to do this? Jak to zrobić? So after the initial five stanzas, initial 5 verses of the 15th chapter, Krishna begins to describe Purushottama Yoga. Po pierwszych 5 wersetach z 15 rozdziału, kiedy to Krishna opisał te słabości serca żywej istoty, przez następne wersety opisuje tak zwaną Purushottama Yogę, czyli filozofię najwyższej osoby. And understanding this philosophy makes our life perfect. I zrozumienie tej filozofii najwyższej osoby Boga czyni nas doskonałym. So, what Krishna says? O czym więc Krishna mówi w tym 15 rozdziale Bhagavad-Gity? Then Krishna says that all these living entities in the material world, they are His parts. And they are being maintained by Him because He is everything to them. He is the light of the sun, He is the light of the moon, He is nourishing them, He is even the power of digestion, He is all the material elements. Krishna jest zarówno blaskiem słońca, jak i księżyca. Krishna jest ogniem trawiennym w żołądku. Krishna jest supplying, Krishna dostarcza wszystkich tych materialnych elementów, które są Jego odrębnymi elementami.
And Krishna is the ultimate giver of knowledge, intelligence, and He Himself is the ultimate goal of our activities. Krishna jest tym, który daje wiedzę. Krishna jest tym, który daje inteligencję. Zapomnienie, forgetfulness also comes from Krishna. I Krishna mówi, że to On jest najwyższym celem wiedzy. Kiedy zrozumiemy, do czego powinniśmy dążyć w tej ludzkiej formie życia, to stajemy się tak jak okręt, który w końcu wie, do jakiego portu ma płynąć. When we ultimately accept this knowledge which Krishna gives, what is the supreme destination of human life, which is the lotus feet of Krishna, our surrender process to the Supreme Personality of Godhead, then for the first time we become like a ship which knows, the sailor who knows where he is supposed to sail. Because most of people, they are just sailing all around of this material oceans, but they do not have the proper goal. Materialny świat przypomina żeglarzy, którzy nie wiedzą, dokąd płyną. Ludzie nie mają generalnie pojęcia, dokąd powinna ich doprowadzić ta ludzka forma życia. So Krishna explains both in the chapter 15, in chapter 10 and in chapter 7, describing the glories of the Absolute, that actually He is everything that we perceive, that we see, that we hear, that we touch. Krishna is the beginning, the middle, and the end of everything. So actually, Krishna is everywhere, but we have to have the proper knowledge to see this. Więc Krishna zarówno w rozdziale 15, jak i 10, jak i w 7, gdzie opisuje chwały Absolutu, pokazuje, że tak naprawdę On jest wszystkim, co istnieje. On jest początkiem, On jest środkiem, On jest końcem. I w momencie, kiedy uda nam się to zrozumieć, wtedy taka żywa istota nie ma innej opcji. Nie jest zostawiona żadna inna opcja, kiedy ktoś rozumie już, że Krishna jest wszystkim. Jedyna opcja, jaka się nasuwa, to jest po prostu połączyć się z Krishną, czyli podporządkować się Jego losowym stopom. So when someone comes to this understanding that Krishna actually is everywhere and everything is Krishna from the certain perspective, that actually there is no other choice than surrender to Krishna. Because Krishna is everything. And this understanding gives us ultimate perfection. I to zrozumienie, że Krishna jest tak naprawdę wszystkim i że podporządkowanie się Jemu jest naszym najwyższym celem, jest naszym stanem doskonałości. There is one story about the king who was wondering, where is God? So this king called his minister and he says, could you tell me please, where is God? And this minister says, my dear king, God is everywhere. But how is He everywhere? I would like to see Him. Oh, you want to see Him? I will show you. Please, king, arrange a bucket of milk. Then king sent one of his servants to bring a bucket of milk. Then this minister points this bucket of milk and he asks the king, my dear king, is the cream and butter in this milk? And the king says, of course, it is here. Could you show me please, where is it? And the king says, how? Where is it? It's everywhere in the milk. Everywhere in the milk there's cream and ultimately it's butter. Oh, you see, my dear king, in the same way you have to see the Supreme Personality of Godhead. He's everywhere. But if you want to see Him,
in his particular, personal manifestation, then you have to take up some process of churning the butter. Then you will see, then you can see Krishna. So this process is devotional service. Więc jest taka fajna historia, która opowiada o tym, jak pewien król zastanawiał się kiedyś, gdzie jest Bóg, nie? I zawołał ministra swojego i się go pyta, czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest Bóg? A minister powiedział, Bóg jest wszędzie. No ale jak to jest wszędzie? Ja tego nie rozumiem. Czy możesz mi to jakoś wytłumaczyć? Czy możesz mi Boga pokazać? On mówi, o, chcesz wiedzieć, gdzie jest Bóg? Jak On wygląda? Gdzie On jest dokładnie? Ja ci to królu wytłumaczę, tylko każ tutaj przynieść wiadro mleka. No i król wysłał sługę po wiadro mleka. Wiadro postawiono, no i ten minister się pyta króla, mój drogi królu, czy w tym mleku jest śmietana? Czy w tym mleku jest masło? A król mówi, no, oczywiście, że jest. Minister się pyta, ale gdzie jest? Możesz mi pokazać? Król mówi, no nie mogę ci pokazać, no bo w mleku wszędzie jest śmietana i jest masło. No i minister mówi, no widzisz, w podobny sposób Bóg jest wszędzie. Ale też możesz Go zobaczyć w Jego osobistej, słodkiej manifestacji, w Jego osobistej postaci. Ale do tego musisz podjąć pewien proces. I tym procesem jest służba oddania. So, when we come to understand that actually everything, there is nothing else but Krishna in his different manifestations, in his different energies, then we come to the point of surrendering to him, and actually our devotional service begins. Więc kiedy już dojdziemy do tego punktu, że Krishna jest wszędzie i że tak naprawdę nie mamy żadnej innej opcji, żadnej innej alternatywy, jak tylko podporządkować mu się, dlatego że zrozumienie, że Krishna jest wszędzie, nie jest zrozumieniem ostatecznym. Chcielibyśmy zobaczyć go w jego postaci osobistej. I dlatego w tym momencie rozpoczyna się proces służby oddania. So, when we understand that everything, Krishna is everywhere, and everything is actually Krishna, we have to begin this process to ultimately see Krishna as he is, in his personal form. So I told you this story. So this 15th chapter of Bhagavad-Gita, after describing the weakness of the heart of living entities, and after describing that a part of those living entities, conditional living entities, there is one supreme person who stands above in the transcendence, Supreme Personality of Godhead. Krishna calls this the most confidential knowledge. Więc Krishna mówi pod koniec rozdziału 15, kiedy już wyjawił w pierwszych 5 wersetach słabości serca żywych istot, tych uwarunkowanych, oraz opisał Purushottam Jogę, stwierdza, że poza tymi żywymi istotami, które są w tym materialnym świecie i walczą ciężko z różnymi rzeczami, ponad to wszystko, ponad tym wszystkim znajduje się najwyższa osoba Boga na platformie transcendentalnej i zrozumienie tego jest wiedzą najbardziej poufną. Ale, there are not many people who are trying to understand, who are capable to understand. Ale nie ma wielu ludzi, którzy są zdolni to zrozumieć, czy którzy są tym zainteresowani. Krishna says in 7th chapter, 19th verse in Bhagavad-Gita, after many birth and death, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be cause of all causes and all that be. Such a great soul is very rare. W 7 rozdziale Bhagavad-Gita, w 19 wersecie,
Krishna mówi, że po wielu, wielu narodzinach i śmierciach ten, kto posiadł prawdziwą wiedzę, podporządkowuje mi się. Znając mnie jako przyczynę wszystkich przyczyn i wszystkiego, co jest. Przyczynę wszystkiego, co jest. Taka wielka dusza jest czymś bardzo rzadkim. So, when we are fortunate enough to understand that actually whatever we see, whatever happens in the world cannot happen without the will of God, we become peaceful. Więc kiedy zaczynamy rozumieć, że tak naprawdę wszystko w tym świecie jest w pewnym sensie Kryszną i że nic się nie dzieje bez woli Kryszny, wtedy osiągamy wewnętrzny spokój. I tak jak było powiedziane to wcześniej, dla takiej osoby nie ma już praktycznie innej drogi, jak podporządkowanie do takiej osoby jest czymś naturalnym. I to podporządkowanie prowadzi tą duszę do ostatecznej doskonałości. So, when a living entity understands his position and he understands this supremacy of the Lord, he comes to the point that he has to surrender to Krishna because there is no other sensible alternative. And when he comes to this conclusion, he attains his perfection. Because due to this perfection, he will not be born again in this material world. So actually, Krishna described in the beginning of this chapter conditioning of living entities and the process of detachment from this conditioning. And what is the ultimate result? Complete freedom from this material world and perfection, which can be described in many, many words. But such a person is not born again in this material world. So actually, this material world, the purpose of the material world is to change, to purify the consciousness, the understanding, the consciousness of the living entity, desires of the living entity, and it's transforming material desires into spiritual desires. Więc tak naprawdę cały ten świat materialny jest maszynerią, miejscem, nie wiem jak to powiedzieć po angielsku, jest to po prostu miejsce resocjalizacji. Jest to miejsce, gdzie materialna świadomość żywej istoty, materialne pragnienia ulegają transformacji do pragnień duchowych i do świadomości duchowej. I to jest praktycznie jedyny cel tego materialnego świata, żeby żywe istoty odzyskały utraconą wcześniej pozycję. O czym Śrila Prabhupada wspomniał w jednym zdaniu. W znaczeniu do 20 wersetu 15 rozdziału Śrila Prabhupada pisze, że pierwszą słabością żywej istoty jest rozwinięcie pragnienia do dominowania nad materialną energią, kiedy przychodzi tu po raz pierwszy. A więc ten materialny świat nie jest naszym domem, oryginalnym domem. So, Śrila Prabhupada says very shortly, because this is a great subject, but very shortly in one sentence Śrila Prabhupada says in the purport to the 20th verse of 50th chapter, that the first weakness of the living entity is to develop controlling and lording tendency towards this material nature when he comes for the first time here. It means this is not our real home. This place, we do not belong here. We just spend some time fooling around and doing some nonsense,
And Krishna actually described this nonsense means we are struggling. How long? Till we come to conclusion that actually Krishna is everything. And our life, human life is meant for regaining this original pure consciousness, which is called Krishna consciousness. Więc to jest właśnie jedyny cel tego świata materialnego, żeby odzyskać naszą utraconą, pierwotną świadomość, którą nazywamy świadomością Kryszny. Ktoś może zapytać, no czasami ludzie pytają, czym jest świadomość Kryszny, można dać wiele odpowiedzi. Więc z jednej strony świadomość Kryszny jest procesem. Tak jak my mówimy, jestem w świadomości Kryszny. Jest to proces osiągania naszej oryginalnej, pierwotnej świadomości, jaką mieliśmy. A z drugiej strony, będąc w świecie materialnym, świadomością Kryszny jest zdolność do postrzegania Kryszny we wszystkim. Czyli oczywiście wiem, że to jest materia, ale jeżeli będę pamiętał, że ziemia, woda, ogień, eter, powietrze to są wszystko energie Kryszny, to będę pośrednio pamiętał o Krysznie. So sometimes people ask, what is Krishna consciousness? So we can give two answers. For those who are here in this material world, Krishna consciousness means a process of attaining our original, pure spiritual consciousness and position in spiritual sky, in spiritual world. And above that, as long as we are in this material world, Krishna consciousness means ability to perceive everything in connection with Krishna. So this harmonium, of course, it is a matter. This is matter. Bhumi, Apo, Nalo, Bhumi, Apo, Nalo, Vayu, Kamo. All these 8 elements, these are material elements, but still, to the devotee, they remind about Krishna. So this harmonium belongs to Krishna because all these atoms which make this harmonium, they belong to Krishna. So actually Krishna is everywhere. If I do not remember that, then I'm in Maya consciousness. Jeśli tego nie pamiętam, jestem w świadomości Mai. Then I think, oh, I'm in Poland, I'm a man, I'm rich, I have big belly, but actually it's not me. Więc jeżeli nie mam świadomości Kryszny, to generalnie mam świadomość Mai. To myślę wtedy sobie w kategoriach, actually there was also a sentence. National feelings, familiar feelings, social feelings, they are all based on bodily consciousness. Również Śrīla Prabhupada wtrącił jedno zdanie, że jedno z przywiązań, które musimy porzucić, to jest sposób. To są nasze fałszywe związki, które bazują na uczuciach wynikających z niewłaściwych tożsamości. Postrzegamy takie tożsamości jak moja rodzina, a tamto nie jest moja rodzina. To jest mój kraj, a tamten kraj już nie jest mój. To jest społeczeństwo, do którego należy, a do tamtego społeczeństwa nie należy. Więc to są tak zwane upadhi. Upadhi oznacza materialne desygnaty. Upadhi means material designations, like my family and this family is not mine. This is my country and the other country is not mine. This is my society and the other society is not mine. So these are all material upadhi, material designations. Why they are material? Because they are changeable. You can change your name, you can change your family name, you can change even sex, you can change your color of your hair, you can change your nationalship, ownership, nationality. You can change, Michael Jackson changed even his skin color. You can change your beliefs. You can be one day Hindu, tomorrow we can become Christian or Muslim. But changing faith,
It's not a stable situation. Changing anything material into anything other material is pointless. Zmiana jednej rzeczy materialną na drugą rzecz materialną nie ma żadnego sensu. So, in Krishna consciousness, from Krishna, from Bhagavad-Gita, we have clear understanding what is spiritual and what is material. Whatever is changeable, changing, whatever is changing, this is material. Like our material body. We are born, we are growing, we stay for some time, we have children. This is called byproducts in philosophy. Then we dwindle, and then we disappear. And we appear in different places, in different galactics. From other mother, new mother, we have new mother, new sister, new brother. And we forgot everything about our past life. So we are stuck in this material samsara, changing bodies, since time immemorial. Więc jesteśmy uwarunkowani w tym materialnym świecie tej wędrówki w samsarze od czasów niepamiętnych. I zmieniamy jedynie nasze materialne tożsamości. In this way we always change our material designations. I'm John. Hello. Who are you? So actually I'm not John. Who am I? Jivera, Svarupa, Hai. Krishnera, Nityadas. Krishnera, Tatashta Sakti, Bheda Prakash. Lord Chaitanya told us this is our real identity. Jivera, Svarupa, Hai. Svarupa means our original identity. Means we are Krishna's dasa, Krishna's dasi. We are eternal servant of Krishna. And Tatashta Shakti means we come from the borderline energy of Krishna. Tatashta means we belong to the space where spirit touches the matter. Żywe istoty są taką kategorią Tatashta Shakti, energią Tatashta, która leży na styku świata materialnego i duchowego. And therefore we can choose whether we want to be in spiritual world or in the material world. Dlatego mamy tą możliwość dokonywania wyboru. But we know, and Krishna confirms that this material world is a painful place. War, droughts, famine, poverty, problem after problem. And besides this, we are becoming old, we are getting sick, and we die. So this is our situation here. Więc nasza sytuacja w tym materialnym świecie nie jest ciekawa, o tym mówi Krishna, on to potwierdza, że ten świat materialny jest miejscem problemów. Mamy za ścianą, zaraz za granicą mamy wojnę, w świecie są susze, są powodzie, głód, a tak poza tym to wszyscy starzejemy się, chorujemy i musimy czasami umrzeć. So that's reality. Thank you very much for your kind patience. Hare Krishna. So let us remember that this 15th chapter of Bhagavad-Gita speaks about one supreme personality who is completely transcendental. And our business is to reconnect with him. Więc pamiętajmy puentę 15 rozdziału Bhagavad-Gity, Purushottama Yoga. A ta puenta jest taka, że ponad wszystkimi żywymi istotami jest jedna najwyższa osoba, która jest transcendentalna, która jest całkowicie ponad tym materialnym światem. I naszym praktycznie najlepszym interesem i naszym zadaniem jest po prostu połączyć się z nim ponownie. Hare Krishna. Are there any questions or comments? Jeżeli są jakieś pytania albo komentarze.
So can we consider this physical world as a subset of spiritual world? Can we? Can we consider this physical world, like where we are living as human beings? So can we consider that world as a subset of spiritual world? The 15th chapter describes this exactly. When you go to a lake, and on the bank of this lake there is growing a tree. So in the water you see the reflection of the tree which is growing on the bank. The normal tree has roots down and is growing up. So the original tree is the tree of spiritual life. Spiritual life and material life is just opposite. Our life, this material world, is a reflection, topsy-turvy, upside down. Because we have read that the roots of this material existence are upwards. The roots of material existence, they come from Mahatattva, from material substance. So just consider reflection in the mirror. You have a tree and you have another tree reflected in the water. So this is material existence. So everything, so we have similar ideas, but everything is upside down here. There are families in spiritual sky, there are families here. Krishna has mother and father, Yashoda and Nanda Maharaj, but they are all eternal. We are dying here, we are getting old. They are enjoying, we are suffering. So spiritual sky is full of variety. We also have variety here, but this variety is painful. You take loans, you work hard, and actually you die unsatisfied. This is the reality. And in spiritual sky, you don't take loans, you don't need money, you don't suffer, you're always joyful. You have brothers, sisters, the whole family, friends. Actually, Goloka Vrindavan, the planet where Krishna lives, means the planet of cows. So Krishna lives in the village. Besides that, below Goloka Vrindavan there is great unlimited Vaikuntha planets, where Lord Narayana with 4 hands and Lakshmi, Goddess Lakshmi, is presiding as a king and queen. But in Goloka Vrindavan, this is a very special place in spiritual sky, where God plays as a normal child. So Krishna is a ruler on Vaikuntha, but Goloka Vrindavan is his private place for his mother, father, friends, cows, like this. So we have cities in material sky, in material world. We have villages in material world, but everything here is problematic. But there is no problems in spiritual sky. Krishna is beautiful. Krishna never gets old. He is supreme beauty. So your question was the relation between this world and material world and spiritual world. So this is what Krishna says, that this is reflection, topsy-turvy, upside down reflection. So we have some idea that spiritual sky is not a void. Spiritual sky is full of variety and full of spiritual joy. And by studying Bhagavad-Gita, we develop desire to see that place. This is what we have to do in this human form of life, to develop this desire to come back to Krishna's family. Hare Krishna. Okay. Prabhu, you speak on it? Thank you very much. So let's now do Arati.
Srila Prabhupada ki jai. Jagadish Prabhu, Pujari will come in 2 minutes, so I think we can. Pujari will come in 2 minutes. Jai Gauranitai, 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 Jai Gauranitai, 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 Gauranitai,
Hey Gopal, Nandalal, Hey Gopal, Nandalal, Hey Gopal, Nandalal, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare